הדרך היחידה להחזיר את כולם במהירות החיים לשיקום והחללים והחללות לקבורה היא בהסכם כולל לסיום המלחמה והחזרת כולם בפעימה אחת. כבוד הנשיא, הגברת הלחץ הצבאי מעמידה חטופים חיים בסכנת מוות והחטופים חללים בסכנת היעלמות. 41 חטופים כבר נהרגו כתוצאה מהלחץ הצבאי. האינטרס של נתניהו מנוגד לאינטרס הישראלי ולרצון העם. רוב העם בישראל רוצה לסיים את המלחמה ולהחזיר את כל החטופים מיד, ואחר כך נטפל בכל שאר האיומים. כבוד הנשיא, אתה היחיד שיכול לכפות על נתניהו לעצור את המלחמה ולהחזיר את כולם. נמרוד, הבן שלי, חייל שריון שנשלח על ידי המדינה שלו, נחטף חי וכל חבריו לטנק נרצחו אחרי ניסיון להגן על אזרחי ישראל. כבר הצלת כל כך הרבה חיים. חייבים להציל גם אותו ואת כולם. אנא הנשיא טראמפ, אל תעצור, להשתמש בכוחך לכפות על נתניהו לסיים את המלחמה ולהחזיר את כולם. אבי ואמי עודד ויוחקה ליפשיץ נחטפו בחיים מביתם בקיבוץ ניר עוז, הקיבוץ שכל כך אהבו ונמנו על מקימיו. אבי אשר נחטף בנפרד מאמי הופקר למותו בייסורי גוף ונפתח לאחר 20 יום מחוסר טיפול רפואי. אמי, למרות גילה ובמקום לשקם את חייה, נלחמת מאז ועד היום למען החזרת כל החטופים והחטופות, תוך שהיא מתמודדת עם הסתה ומתקפות ארסיות. אמי וכל החוזרים האחרים לא יכולים לשקם את עצמם עד שיחזירו את כולם. רק הסכם יחזיר את כולם בחיים. רק הסכם יחזיר גם את החללים והחללות שעלולים להיעלם לעד תחת ההפצצות הכבדות והכלים ההנדסיים. אסור שגורלם של החטופים שעדיין שורדים יהיה כגורל אבי ששילם את מחיר ההפקרה. אבל אני כאן היום כדי לומר קודם כל החטופים. אם מטרות המלחמה מתנגשות ואם המחיר שנצטרך לשלם הוא שחמאס לא ימוטט כרגע, הבחירה ברורה. החזרת החטופים היא מטרת המלחמה העליונה. זה רצון העם והאינטרס הישראלי. במידה ויהיו איומים בהמשך נדע להתמודד איתם. אנחנו נמשיך במשימת אבי לדאוג למדינה, ליישב ולהפריח מחדש את העוטף. אבל דבר ראשון, חייבים להחזיר את כולם. בלי השבת כולם אין לנו תקומה, כי בלי השבתם לא תהיה לנו תקווה ולא נוכל לשוב ולשקם את היישובים. לכן אנחנו, האנשים שישקמו את העוטף, דורשים קודם כל החטופים. ההצהרה בעברית נגמרה ועכשיו נעבור להצהרה באנגלית. Today marks 561 days that our loved ones are held captive in the hell that is in Gaza. This is our second Passover without them. Instead of breakthrough to free the hostages, we've failed at jump-starting negotiation again. For months, we've been screaming at the top of our lungs that the only way to bring everyone home is through a deal that would end the war. That is the will of the Israeli public, and it is the best interest of the state of Israel. But Netanyahu refuses to put an end to this war for his own personal motives. By doing so, he is burying our hostages alive in Hamas tunnels. The Prime Minister has accepted to give a press statement tonight. We demand him to answer the following questions. 1. Why have you deceived the entire nation? You signed a comprehensive hostage release deal and then blew up that very deal before Phase 2 who implemented. You chose to restart the war, jeopardizing the lives of our hostages. Number 2. Why haven't you provided an Israeli proposal offering to end the war in exchange for the return of all remaining hostages in one step? Number 3. Minister Ron Dermer told hostage families that it could take 6 months
to get our hostages back. Is that true? Our hostages will not survive there that much longer. Number 4. What about the bodies of the 3 remaining deceased female hostages? Have you simply given up on bringing them back for proper burial? Number 5. And the final one. All the hostages are considered humanitarian cases. They're all in extremely poor conditions, enduring a Holocaust. So why do you continue to put them through a selection process where you choose who gets to go free and live and who is left behind in captivity to die? Netanyahu, the hostage families demand answers for those. The Israeli public demands answer for those. Do you have any intention of bringing our loved ones home from captivity, or will they all be MIA, lost to us forever, never to be found? Once again we repeat, the hostages must come back first. End the war. Bring everyone home in one step, the living and the deceased. Bring them all home now. We'd like to address US President Mr. Donald Trump. Mr. President, the experiment has failed. Netanyahu has led you and the rest of us to a dead end. Blowing up the signed hostage release deal prior to the implementation of the second phase and restarting the war did not bring our hostages home. Increasing the military pressure on Hamas did not cause them to compromise. Hamas continues to insist on the same demand it has held all along, ending the war in exchange for the release of all remaining hostages. Netanyahu sold you lies while our hostages endure a Holocaust. The only way to get everyone back quickly, the living for rehabilitation and healing and the deceased for proper burial, is by implementing a signed comprehensive deal to end the war in exchange for the release of all remaining hostages in one step. Mr. President, sir, increasing military pressure on Hamas puts the hostages in mortal danger. They could easily disappear and be lost to us forever. 41 hostages who were taken alive have already been killed in a direct consequence of military pressure. Netanyahu's interests stand in complete opposition to the interest of the State of Israel and the will of the Israeli people. The vast majority in Israel wants to end the war and get all our hostages back immediately. Every other threat can and will be dealt with once they are safe home. Mr. President, you are the only one who can force Netanyahu to stop this war and bring them all home. You, sir, have saved so many lives already. Please do not stop now. They must all be released. Please, Mr. President, use your power to enforce Netanyahu to end the war and bring everyone home, now, in one step. End of statement.